Erokamano ahinya janeno mar Ramogi TV kuom yiero Ramogi kaka tesen makende makelo ni weche manyien mawuok e piny ka to gi pinje ma oko. Waikore mar kelo ni weche manyien mag Migago, to mokwongo wang'iane mago mawamiyo pek. Migago mar thieth oyangi kaka namba 2 tok obila e weche mag mibadhi kiluwe kod NHIF ka jatend migago mar thieth osingo matieko mibadhi e sekta no. Jopuonjre manotimo klas 12 higa mokalo koro yawnegi thuolo mar yiero mbalariany ma gidwa some e sama piny owacho bende osingo sir mar omenda. Onego gitimnwa mondo mi gikony jopiny matiyo gi barabara. Mokwongo ging'inwa speed limit ma ka ng'ato donjo ei town koseng'eni ma town en ga 50 monego ng'ato ringo kilomita per hour. Duol mar Kenha idwaro mondo mi omany yo mar bero apeini ma pachoka maduoko chien masiche ma kinde ka kinde. Ramogi gin gi thuolo mar oro ote machuok kokalo e laini mar ote machuok ma en 366 machiegni nyinga Milton Ochieng'. Jatend migago mar thieth Susan Nakumicha osingo mar rido lweny mar mibadhi e sekta mar thieth kokwedo paro mondo mi ogwe tao kod mibadhi e nede mag suna e duol mar Kemsa. Korwako lipot wi mibadhi e sekta mar thieth mogol kawuono kod duol makedo kod mibadhi e pachoka EACC, Nakumicha nowacho ni en e lai mambele mar dhiro mondo mi otim nonro ka Kemsa. Omedo no biro dhi nyime kod chwalo tijene e migago mar thieth kod dwaro jokanyo e sekta no bende mondo din rode mag mibadhi. Migago mar thieth oyangi ni luwo mano mar obila e weche mag mibadhi e pachoka kiluwe kod duol mar okumba mar thieth NHIF. I think Kenyans need to know that last week on Thursday, immediately after the release of that report, I did write to EACC and asked them to come and investigate. And when I was speaking to Twalib on Monday on WhatsApp, asking him whether he has received my letter, he said he hadn't. And that is how corruption fights back in this country. That when I wrote a letter on Thursday, EACC is only a few meters from my office. By Monday, the letter had not arrived. But thankfully, Twalib confirmed to me and said, Madam CS, you don't have to worry. I have already released my officers. And they're already at Kemsa doing their work. That is how determined I am. We must all be socialized to the fact that Kenya cannot achieve its national goals unless the men and women who are entrusted with public office uphold the high standards of integrity. For this reason, I expect all agencies under my ministry to review their internal controls in line with the recommendations given by EACC in the report that we are launching today. And Chair, I want you and I to sit together and derive a roadmap from the findings of the report. And I'm committed that we shall go by it. Jopuonjre manotimo penj mar klas 12 higa mokalo koro yawnegi thuolo mandikore mar yudo thuolo e mbalariany ma pachoka. Koyaw ayanga chenro makamano e yor mbui, jatend migago mar somo Ezekiel Machogu nowacho ni kwan jopuonjre 173,127 manoyudo C+ kadhi nyime biro yudo thuolo e mbalariany ma pachoka, ka jogo manoyudo matin ne manoyudo thuolo e kuonde tiegruok mamoko mag piny owacho. Kamano bende jopuonjre mariwore kod kuonde tiegruok mag piny owacho biro yudo sir mar omenda koa kuom piny owacho, ka mago madhiriwore kod mag ji giwegi idwaro ni mondo many sir mar somo. Jopuonjre 869,782 duto matimo penj mar KCSE higa mokalo biro yudo thuolo makamago kaponi ne giyudo alama madwarore. As announced by the President, at least 45,000 students from needy and vulnerable backgrounds will access university education without paying any fees, as the government will meet their full costs of education. And I repeat that if one wants to join a private university,
and makes a choice that he wants to join any one of our private universities within Kenya, we will be able to place him or her in that private university, but government will not be able to give scholarship. The grant that we give, the scholarships be given to public universities, and those who wish to join private universities will only access loans from higher education loans board. Kamiti mar Senate mochung'ne timo nonro wi kaka weche mag thieth dhi nyime kuonde yudo thieth ma counties e alwora ma imbo mar Kenya kawuono chopo Kisumu kama gidhi nyime kod twak gi komiti mar od bura matin ma Kisumu mochung'ne weche mag thieth mar yango midhiero mosebedo kathiro weche mag thieth e kaunti no. Kamiti mar County Assembly ma Kisumu kotelnegi kod Vincent Jagongo Onyango oyango midhiero ma opogore kaka leo mag osach jochiw thieth, deko e chwalo yedhe kod gige chiwo thieth, deko ma chwalo omenda makonyo riembo tije mag kuonde yudo thieth e kind mamoko. Watudre kod Millicent Adhiambo achiel kachiel mondo miwane ler. Millicent Adhiambo, kiwinja gi e thuolo ni inyalo nyisowa ni to chenro makamano ochakore kawuono Kisumu nikech osebedo koluoro imbo ma Kenya, kendo ang'o gini mwageno yudo koa kuom chenro makamano? Erokamano ahinya Milton, achiel kachiel ka en laro mar od bura matin ma Kisumu kuma chenro no ochakore ayanga ka seneta kamiti mar seneta ma bende ochung'ne timo nonro makamano ka giluorore ne onyalo bedo kod twak nyiriri mokalo kod kamiti mar od bura mar assembly mane onyalo yudo thuolo mar pedho e nyimgi midhiero magisebedo ka gikaloe ma bende thiro weche thieth e kaunti ma Kisumu kaendi ahinya to e osiptende mag sub county kachiel kod osiptal maduong' mar chiwo thieth ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Moko kuom gigo ma bende ne ginyalo pedho e nyim kamiti no ero en achiel kuom gigo ma bende giwacho ni osebedo kathiro sekta no en weche omenda ma bende deko kapok ochwal ne osiptende mondo mi onyal konyogi e riembo tije mag chiwo thieth kaka owinjore. Ka giwacho ni omenda kamago sama osedeko to gibedo kod tich mateka e thiedho jotuo magirado godo kata chiwo thieth matek kopogore kod weche mag riembo tije e osiptende. Giwacho gin giwe ka jochiw thieth kata lakteche ok osebed ka ichulogi e wang' sa, kendo bende staff kata jo mondiki ma bende konyo e chiwo thieth bende kwan gi ni piny miyo gitiyo mang'eny ahinya mokalo seche ma ondik ni jatich mar sirikal kata jachiw thieth owinjo be ni tiyo e osiptal. Ka giwacho ni gidwa ni mondo mi tich odhi maber e kaunti ma Kisumu kaendi, gikwayo mondo piny owacho ogol kar chiwo thieth maduong' ma Jaramogi Oginga Odinga kowuok e level mar 5 otere osiptal mar level mar 6 mondo tend kaunti ma Kisumu oyud thuolo makare mag tayo weche thieth ka ogidong' mana gi osiptende mag sub counties. Giwacho ni mano bro konyo gi ahinya e tayo thieth nikech sama koro owenegi osiptal maduong' mar Jaramogi to tich bedo mang'eny ma tend kaunti ok nyal yudo thuolo mar rango kaka tije go dhi ahinya, to ahinya bende seche ma bende gikoso kata kwan ni piny mag jogo makonyo e chiwo thieth. Gie thuolo ni endi Milton ok anya nyisi mang'eny nikech seche mane jogo osepedho midhiero motenore gi mago kaka weche mag yedhe bende onge, sama osethiedh jatuo to iore e kuonde ma iuse yath oko mar osiptal. Mago bende giyudo kaka achiel kuom midhiero mathirogi e yore mag chiwo thieth. Jogo mane obiro kata kamiti no endi pok owacho gimoro amora ma bende kizungu dendo ni recommendation moro amora pok gigolo. Ka gie thuolo ni endi ne giwacho ni ka gisetwa kod kamiti mar od bura matin ma bende mochung'ne rango kaka weche thieth dhi kano owalgi sekta no, to gidhi wuoyo kod governor ma Kisumu County. Gie thuolo ni ne gisewuok kendo giringo kono eri ka wan bende wadwa ni watiek waringo walaw gini to ang'o ma gidhi twak go gi governor. Kowuok kanyo gibro dhi twak kod jotelo mano yier, koro jotelo madongo dongo mochung'ne weche thieth kamo oting'o minister tende magitayo go weche e alwora ma Kisumu kaendi mondo giwinj ni to bende gin bende midhiero magiseyudo kokalo kuom kamiti mar od bura ma Kisumu chal gi mago ma bende jotelo madongo dhi chiwo. Bang' mano gibro bet kanyakla mondo ng'e ni to yore mage kata okenge mage minyalo kaw eneno ni koro weche thieth e kaunti ma Kisumu kaendi odhi mbele kata oket e yo makare makoro oganda ok bi kaloe midhiero mopogore opogore kata jochiw
thieth ok bi kalo e midhiero mopogore opogore ma bende hinyo ngimagi kata rocho yore mag ngimagi kaachiel kod yoregi mag chiwo thieth. Gie thuolo ni endi ang' di yiena mondo wambe waringi walaw gi kuma giseringe dhi twak kod gavana kakanyo bende ma giwacho ni bang' twak gi gavana to gidhi mi twak kod jofwambo mondo ginyiswa ni to gin gik mage ma giyango, gik mage ma bende gineno ni gidhi chwalo e nyim piny owacho kata tend piny owacho mondo mi oket e ong'ala manyime mar konyo weche mag thieth e alwora mar Imbo mar Kenya kaendi. Wuoth ma kamaendi bende nochakore nyoro ka ne gichako gi osiptal ma Vihiga County ka giwuok kanyo gibiro Kisumu kaendi. Kiny ne gibed Nyamira to gibotieko gi Kisii. Bang'e no wabong'eyo bang'e kaka weche mag bero sekta mag thieth e Imbo mar Kenya bro chalo. Ka ok kamano kionge penjo moro amora to di yiena mondo aringa dhiyo in be aweni dhi nyime kod weche mamedo tuche mesa mar ke weche Milton an kuomi. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo. Inyalo luwogi mondo wang'e ane ni to wach ma kamano ochopo kanye mondo tiek midhiero mar thieth e kaunti ma Kisumo. Ka wadhi nyime, kaunti ma Nairobi oyudo nyamburko 19 manyien mar konyogi e chwalo tijegi e kaunti no. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja owacho ni thoth gechego ibiro tiyo godo e migawo mar arita kod rito chike mag thothne gechegi oti kendo chal ni ok ni kare. Sakaja nomedo ni choko mar osuru e dweche 4 mokwongo mag higani omiyogi thuolo mar ng'iewo gechego kendo timo chenro mamoko mag dongruok. Migepe mamoko moyudo geche gin mago mag thieth, mag choko osuru kod mano mar alwora. And I'm very grateful to our inspectorate team, security and compliance, because where's Tony? Yes, because you've started showing a semblance of dignity in how you treat our people. Na muendelee hivyo. These vehicles are not tools for harassment. Watu unaziona wanameza mati. Sasa kuna tools mpya hapana. These are tools for service delivery, not for harassing the people of Nairobi. But the people of Nairobi also must follow the rules. We have seen a lot of encroachment, a lot of illegal structures that have come up, and yesterday I've sat down with 4 sub-counties, Westlands, Langata, Dagoretti North and Kibra. Please, if you know you're in the wrong place, please just move out and go to where you should be trading. Because that operation begins today. We must, even as we serve all Nairobians, from the bottom going up, we must maintain a city that is a city of order. Bura ma jokanyo mag duond bura mar ODM e kachung' bura ma gem no rochore bang' moko kuom rowere ma jendeke monjo kendo ketho romo ma kamano mane dhi nyime e apise mag ODM e gwenge ma Wagai. Kaluwore gi jakom mar ODM badi magem Niko Chola, burano ne dhi nyime e yo makare motelo ne monj ma kamano manotim kod rowere mane wacho ni burano ne en mar ketho nying jaod bura margi Elisha Odhiambo. Ochola wacho ni rowerego noturo dhoudi mag apisi margi ma Wagai kendo giwang'o kombe mag plastik mane nitiere e apisino. Ochola onyiso jofwamb weche ni gisechwalo lipote wi monj ma kamano nobila. Wapango kaka koro dwa chako ofis mondo yawe gi moluor Raila Amolo Odinga. To gokinyi kwa dhi ofis, to wayudo no ofis wano nyowang'e nyoro gotieno. Koro joma nyowang'o ofis no to wakia, to wang'eyo ni gin guns mag jok moko mancho osedhi e udaka. Koro kwa dhi kanyo to wayudo ko wang' dhot to wang' kombe. To bende wadhi bwa report wachno ka police ma wan gi OB number. Kai to bende kwa bet nwado chako buchwa to jonjore moko kendo chako donjo bo monjowa ni bura kwa nyal timo ka. Gitamore no kwa tim bura ni mabura midwa timango midwa yanye mjumbe. Wan bura ok watimo yanye mjumbe, wan bura watimo mar ODM, wapango kaka wadwa ya office wapango kaka jakom biro biro mondo ya office mondo mos jogem. Maduong' awacho ne the suspended people, the rebellious, joma noringo mowe party, ni kapo ni gidwa timo buchgi gitima kendgi, jo ODM be katimo buchgi to gimigi kwe mondo gitim buchgi. Ng'ata mabire ODM ong'eni ni Niko Chola e jakom mar ODM Magem constituency. Omiyo wamiye uru luor to wakonye tich, ok wadwa lweny. Duol mochung'ne gedo mar apaya pachoka Kenya kotenore kod piny owacho mamalo kod mano mar kaunti dhi nyime gi loso yore mag duoko piny dhugruok kaachiel kod masiche mag apaya e bombe e kaunti ma Migori.
Director mar Kena Bade Manyanza Julius Makodero mane wuoyo bang' gedo mar romo kod County Commissioner ma Migori David Gitonga kod apisa mawuok e piny owacho ma County ma Migori nowacho ni gisechako keto okenge mopogore mar kedo kod masiche mag apaya e county no. Keto loche madongo mondo mi oti kod apeyni mamoko ma ok okalo e chuny boma no ma Migori gin moko kuom okenge ma Kena dwaro keto e tim mar tieko dhungruok mag nyamburko e boma no. Maongo gitimnwa mondo mi gikony jopiny matiyo gi barabara. Mokwongo ging'inwa speed limit ma ka ng'ato donjo ei town koseng'e ni ma town en ga 50 moningo ng'ato ringo kilomita per hour. Tido ka gin giringo gi speed mamalo ma ok ging'iyo kata ngima ji mano derepe matiyo gi lori asajo matiyo gi loris. Koro gima dang' awachi barabara ni kaka nyo lose koa Kisii to Isbania gima dang' timne ni highway ni oningo ketne bumps. Kenha has constructed a bypass around town as part of the Sirare corridor. And we feel that the heavy goods vehicles should be asked or directed to use the bypasses to ensure that there are people that are within town and along the streets of Migori town are out of harm's way. There is also intention to partner with the county and the security committee to ensure that there are no illegal parkings along the road and the encroachments that are by the roadside are removed and the road reserve made clear of any obstruction. We'll make sure that those people parking, boarding and dropping passengers or even bringing in construction material during the day are moved and moved in a peaceful way by making sure that they understand. Kamiti mar Azimio kod mano mar Kenya Kwanza ni e twak mar odiechieng' mar 4. Kamiti no ni twak mopondo toke to gibiro loso kod jofwamb weche. Kara kamano Walter Nyambaga ni Bomas of Kenya. Walter, inyalo nyisowa ni to ang'o ma usewinjo kanyo nyaka ne udonj kanyo e seche mag okinyi? Kor ka gitieko thuolo ni koreka bura makamano rumo kendo bang' thuolo machuok ahinya kamati mar Kenya Kwanza kod mano mar Azimio bitwak gi jofwamb weche thuolo machuok ochakore sani kor ka gitieko romo kaka inyalo nene pichni man kanyo e kar romo ma Bomas of Kenya kama jotelo mawuok Kenya Kwanza kod mago mag Azimio osetieko twak margi ma kawuono mar odiechieng' mar 4. Bang' thuolo machuok ahinya gidhi twak gi jofwamb weche ka wachika ne itwa mondo wawinjane ni to ang'o mowuok e romo makamano. Inyalo paro ni motelo ne mano romo makama osebedo ka go Lwanda kinde ka kinde kendo osebed kichwogo moko kuom gigo mosebedo kamiyo romo makama gore piny. Bang' thuolo machuok ahinya wawinjane ni to koro giwacho nang'o jotelogo bang' romo manotimore odiechieng' eri ma kawuono. Mago gin jotelo mag Kenya Kwanza ka jotelo mag Azimio bende ni kanyo no kama ne ginie twak chakre okinyi ma kawuono. Koro wang'iyane ni to ang'o mowuok e twak makamano, dipo ni twak onyuolo lemo koso weche ok osebedo makare. Kara kamano wabro dok kanyo seche mabiro goeko mondo wawinjane twak madhi nyime ka gibiro loso gi jofwamb weche achiel kachiel. Ramogi wadhi nyime gi weche manyien mag Migago. En geno mara ni pod ikete mana e Ramogi TV. Jotelo mag kaunti ma Busia kwayo migepe mag NYS kod askeche mag sirikal mondo mi ochiw kony ne gedo mar ohinga e nam mar Kanyaboli manopore mapiyo muomo moketho eka mag puothe maromo 8,000 e gwenge mag Alego Usonga kod Budalangi. Gavana ma Busia Paul Otuoma
County Commissioner Makojolo Mabusia Kipchumba Ruto kod moko kuom jotelo ma Siaya nyoriwore machuo wangi e chal mar nam ma Kanyaboli maende ne pige omwomo nyaka e thidhia Mayala. Jotelo go koni gedo mar oingano owinjore otim mapiyo mar geng'o midhiero ma jopur yudo kaluwore kod muomruok mar pi kowuok e nam Kanyaboli. This is an engineering nightmare, and it must be remedied as quickly as possible because the downstream settlements, crops, animals are affected. Upstream, the lake is receding, and this is one of the most important and fundamental ecosystem within our republic. There is a disaster that has come up. The Oxbow Lake here overflowed its banks and some of the dikes that had been put there earlier. And you can see it has cut there and created another very rapid river flow. And those who know how Oxbow lakes are formed, you understand when river changes course. So because of this problem that you are seeing, you can look at how that water, very big, and even the way the levels have gone down. It has created an environmental and human disaster downstream, both in Budalangi, where nearly 2 wards have been submerged underwater, schools. We need the National Youth Service and the military to respond to this disaster with immediate effect. So if those concerned can come and help us, and I'm sure reports have already been transmitted, so that we can mitigate together. Lake Aggrove has responded by bringing in machinery. We've had to hire trucks because we don't have sufficient equipment ourselves, and I'm very encouraged to hear that some support may be forthcoming from other areas. The technology, the system that we're using to repair this dike is exactly the same as we used in 2021 when those major breakages in the Yala dike occurred. Senator ma County ma Busia Okia Omutata okwedo piny owacho kuom rocho chenro maloso budget e county no gi chenro mamoko e kind higni 5 mabiro. Kane owuoyo e boma ma Busia, Omutata nowacho ni sirikal ne ok oluwo chike mag loso chenro mag dongruok ma higa ka higa, komedo ni mano nyalo bedo yore mag loso rode mag mibadhi. Chenro mar dongruok e county no higni 5 mosekalo nowinjo ikre giko mar higa mokalo, kama chielo mar higa ka higa to nowinjore oikre ka chop dwe mar 2 mar higa morumo. CFSP inatolewa kabla ya sisi kuona CIDP na ADP 2023-2024 ambayo ni kinyume ya sheria, na tunashangaa hii serikali inatupeleka namna gani. Inabomoa zile mikakati ambazo zilikuwa sheria imepanga na kuanza kufanya kinyume. Juzi tulianza wakati serikali mpya ya county government ilikuja, sheria ilikuwa inakubali kwamba lazima uunde mwongozo wa miaka 5 wa maendeleo, yani county integrated development plans, ambao wananchi walichangia, lakini mpaka hivi sasa hawajaona nakala yoyote, hata draft hatujaona. Vile vile hiyo CIDP inafaa itutolee ADPs 5 ambazo zitatupatia mwongozo. Kwa hivyo annual development plans zote ambazo county inafaa zifanye lazima zitoke ndani ya CIDP. Hiyo bajeti haiwezi kutengenezwa bila CIDP. Na kwa hivyo mimi kama senator wa Busia na ikataa hiyo bajeti ya serikali ya Busia County ambayo imetengenezwa bila kuzingatia msingi ya kisheria. Katika sheria ya ugatuzi ni lazima mpangilio wa bajeti wa miaka 5 utengenezwe ambapo serikali mpya inaingia kwenye serikali. Lakini mpaka sasa hatujaiona, na tunashindwa sasa serikali ikitengeneza bajeti inatumia document gani. Manakaka nowacho motelo wadhi achiel kachiel nyaka Bomas of Kenya kama wawinjo twak gi jofwamb weche ma igolo kod komiti mar Azimio kod mano mar Kenya Kwanza. By the 2 principles. Number 2, we will seek recognition from Parliament, and number 3, we will seek from Parliament support in terms of finances and facilitation, all the way including the answered.
The letter has been done and signed by the two co-chairs, and the letter is being delivered as we speak. And as soon as it is acknowledged by the two speakers, we will share it with you so that you can enrich the news you have for today. So that is from me for this morning. I now give it to my co-chair so that he can talk about the rest of the issues. Thank you very much. Thank you. I'll just continue. Thank you. As my co-chair has said, we settled on a hybrid model. We have done the notification to the two speakers, and in that notification, which we'll share with you, we have requested them to issue a communication from the chair about the two committees, even during the recess of Parliament, because the standing orders enable them to do that. Beyond that, we discussed the question of the IBC selection panel and the constitution of IBC. As you will have noticed from the two respective teams, the IBC question is a common issue to both teams. We have discussed and we have agreed that it's one of utmost importance and we'll prioritize it. And therefore we have agreed that when we resume our next sitting, that's the next item we are going to deal with, so that it's off the table. To facilitate us and enable quick discussion on it, we have constituted a subcommittee of 6 members. On the Azimio side, Senator Sifuna is a member, Senator Wambua and Honorable Millie Odhiambo, and they are convened by Senator Sifuna. On the Kenya Kwanza side, Senator Halwale, Senator Sigei and Honorable Mutuse are members, and they are convened by Senator Sigei. We expect that by the time we come back, they'll have concretized thoughts around that. And we take the early opportunity that on that selection, that idea of reconstitution of the IBC, anyone with any idea is welcome to share it with us through our joint secretaries so that we can factor in our discussion. Thank you very much. Thank you. Any questions? We can take one or two. Yes, yes, somebody has to assist him so that he can ask a question. In the meantime, you know, he's tiring. He's tired. All right. Right? Who is asking the question? I'll start just have two. One, in earlier on, you stated that the both co-chairs will have a meeting with the hiring principals. That is. So, has this taken place before, and what was the response? Oh, thank you very much. It was like this. We agreed we would have a meeting with the co-principals or their agents. And we have been able to meet their representatives. We may not have met the co-principals, but we have met their representatives, and we have agreed. As you can see, we are actually agreeing on one issue after the other. We seem to be headed in the right direction, if you can commend us for that. Yes. That we are agreeing, even where there appears to be a disagreement. After we sit down, after we talk at arm's length, that means we talk without being coerced, influenced, or whatever it is. We actually agree, and those are the agreements we are communicating. So we were able to have the meetings, we got the instructions, and we have been able to move forward. And in addition, I think on the part of Azimio, I think our principals addressed you yesterday. And I believe, because some of you covered it, they said they were happy with the progress of the talks. And we can confirm that as a team, we are happy with the progress of the talks. Yes. Okay, one last one. Does the committee, in one way or the other, feels not doing their job because some of the decisions has to be consulted, the principal has not? It is vitally important to consult because we were appointed. First, the proposals were made by the principals, but remember, we were also we were appointed by the PGs, the parliamentary groups. So there comes a time on issues. These are not our issues. These are not issues of anyone. We have to consult from time to time so that each side of the coalition is able to take an agreed position. We don't take them by surprise, or we do not agree sometimes in excess of our mandate. That is why we keep on consulting, and it's also very important to consult. Actually, by definition, a joint bipartisan team must consult their respective partisan teams. That's why it's joint, and that's why it's bipartisan. So that does not hinder us at all. What's important is that the flow of communication and consultation is easy and does not delay, and so far it has not delayed.
Yes, we may hear from some two more, you and him. There's a lady also. Chemutai is here. Yes. Good. All right. Let's hear from him. Then we go to. Actually, can we do 2 and then 2? 2. Yes. The other question. The other question? We'll take them. No, the next person. Mana kamano yena monda ka yweyo mokwongo pod wan gi mathoth moekonu magin kaachiel gi wan gi mathoth moekonu magin kaachiel gi weche Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Imeenda kabisa. Mimi naitwa Mary Auma, natoka Siaya. Nilicheza Kaende Jackpot last week, nikaweza kupata 11 predictions out of 13. I have so many things in mind. I'm so excited about this money. I'm very happy. I'm encouraged. I'm going to do it more frequently. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. In what is now Kenya's worst drought in 40 years, over 5 million Kenyans are facing starvation. And almost 1 million children are staring into an uncertain future due to hunger and malnutrition. The situation is predicted to get even worse in the coming months. Our time to act is now. We have always been there for each other in the spirit of togetherness. One people, one nation. Together, we can help children in the worst hit counties to have a tomorrow to look forward to. Every help counts. To send your donation, dial *802# on your phone or visit www.saidika.co.ke, an initiative of Kenya Red Cross Society and Saidika. Ramogi juanga ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara marokapu no chakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga Manyien asepuonjo ji ariyo no. Biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. Bed kod chenro mong'ith mar ohala makelo kanyakla rieko mar kwano muom midwa tiyogo, riekni mag yudo chiro kod kaka idwa tayo ohala. Ma biro miyo iketo pachi kamoro achiel moriere kendo bomiyo ikawo okenge makare e wi ohandi. As a woman in business, let KCB fire up your female-led and made enterprise, KCB Flame. To find out more, call 0711 087 000 and visit us at any KCB branch countrywide. Machiegni kendo
Moko kuom jodak ma Naivasha owuok oko kendo seyo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom reme chopo singo mar duoko piny pek mar ngima kaka nene gisingo kinde kampen. Jopinygo osoko wang' jotelo e piny owacho kuom dhi nyime kod goyo korgi e kinde ni manengo chiemo to medo mana idho malo. Mabiro e kinde mamoko kuom geche matiyo e gwengego eko obwogo mar ting'o malo nengo mar wuoth. Poni jood bura obiro puodho paro mar chik mar higa 2023 mageno medo osuru mijuogo mauta. Gihum nono ewi singo mane jatend piny Kenya William Ruto chiwo ne jopiny e kinde kampen ewi duoko piny pek mar ngima. Jopinygo koro siro lwedo kwayo mar piny owacho mondo mi oduok chenro mar jolo jopiny ewi pek mar ngima kata subsidies kaka yo mar miyo jo Kenya fuong'ruok e kinde ka kinde. Naye tajiri amevunjwa kwa upande wa mafuta. Ukiangalia mafuta yote ya gari mpaka ya kupikia, bei yote iko juu. Hata mama mboga saizi ameshindwa kuingia kwa shamba kununua mboga. Ukiangalia hali ya kubeba kwa matatu, kubeba kwa gari dogo imekuwa chini sana ya mambo zote, kwa vile uchumi ya mafuta imekuwa juu zaidi. Na sasa sisi hatuwezi, hata hiyo koti tunashindwa. Tunalilia serikali kwa vile mambo iko juu zaidi, iangalie mambo ya mwananchi wa kawaida. Tuliambiwa unga itateremka, saa hii unga in fact imezidi kuenda juu. Tuliambiwa maisha itarudi chini. Saa hii kama saa hii hapa nataka kuelekea Nairobi. Tulikuwa tunaenda Nairobi na 200, sasa ni 300. Na tunashindwa, tutakuwa tunaenda Nairobi. Kama mimi ni mfanyikazi nauza mtumba, saa hii hata kuenda kuchukua mtumba inanishinda, kwa sababu nashindwa nitalipa 300 ya fare, alafu nirudi niende nichukue mtumba, nikirudi chukua nirudi nilipie, na inalipishwa bei gani? Naenda unafungua biashara bila ulifungua tu, hivyo ndio utakunja urudishe ndani bila hata ndururu. Yani sisi wanabiashara wengi tumekuwa a walking nation. Jalup Spika e od bura ma kaunti ma Trans Nzoia Obed Mahanga oseo migawo mar somo kuom rem kawo okang' ne jotend sikunde machoko omenda mag somo e sikunde ma primary manie kaunti ma Trans Nzoia. Owacho ni moko kuom jopuonjre e sikunde primary makono odwoki pacho nikech gichulo omenda midwaro kod jotend sikundego kata kobedo ni somo e sikunde ma primary owinjore obed nono maonge chudo. Koloso e gwenge ma Kitale bang' miyo mine 700 gas, owacho ni jonyuol sani kale ngima matek mokalo ma ok owinjore ketgi kod chudo mag somo ma chik ok opuodho. Ukienda Nairobi kwa waziri wa education, day school, shule hii yenye mtoto anaamka asubuhi anaenda anarudi nyumbani, ni bure bilashi, free of charge. Secondary school serikali inalipa 26,000, wanapea shule kama capitation. Ile ambayo inabakia ndio mzazi analipa, hiyo ni boarding schools. Lakini ukienda sahi kwa barabara, watoto wetu kutoka Matisi Primary, Soil Primary, Rafiki Primary wanafukuzwa kila siku. Ati walimu wanataka school fees. School fees gani? Na rais ambaye aliaga Mwai Kibaki alitupatia masomo ya bure kwa watoto wa day school. Mimi niko Kenya Kwanza na mlinichagua nikiwa Kenya Kwanza. Na hata kama Kenya Kwanza hairuhusu maandamano, mimi ndawaita nyinyi wazazi tuandamane na nyinyi. Na tutaandamana mpaka kwa ofisi ya County Director of Education. Na tutamuuliza kama ni mahindi na maharagwe wanataka, county government itanunua mahindi na maharagwe tupeleke kwa mashule watoto wasome bure. Dul mar IPOA okwa mondo miono nek mar jalmore boma manambale miwacho no bila no nego e kinde mane girakore kod jopiny. Jod bura manambale Geoffrey Mulanya e kind jotelo mamoko okwedo bila kuom tiyo kod teko mokalore go e sama girakore kod jopiny, gino manokelo tho mar dichuo ma jahigni 35. Jopiny nobago ng'anyo tok nyamburko mar obila tuomo kendo nego japuonjre ma sikund secondary ma Munami. Jotelo go eko bende dwaro mondo mi oriembo obila duto manie tesend obila no mar Nambale. Amina, niko na huruma sana na hicho kifo, kwa maana yule polisi aliyefanya hiyo kitu mimi niliwaona, polisi wawili, na kitu ambacho ninajua wamefanya kitu ambacho wanajua. Juu wakati tiaga zimeisha serikali ingechukua mkono pia wasikane
yoyote ruhusa ya kuchapa mtu risasi kama makosa haiko, kwa maana kulikuwa na wananchi walikuwa wanataka amani, polisi wenyewe wanafuata magendo na waliua mtoto mdogo wa form 2 kutoka hapo Kisoko. Na kama ni sawa maskari kutumia silaha kuua mtu mwenye anatii, hata kama ni yeye alikuwa amebeba magendo ama ni yeye alikuwa amefanya nini, wangetuachia tu, wangemshika tu amlete hapa na Mbale ambeba ampeleke Busia, hata wangemshika au kumiwe maisha yake yote huko, but ungejua tuko na ndugu yetu. Si mara kwa mara tumesema askari inafaa wanalinda sisi, sababu ama askari wanalipwa na ushuru ambao sisi ndio tunalipa, so inafaa watupatie sisi security. Lakini hii jambo ambalo wanagonga mtoto na askari wanajua wakigonga mtoto inafaa mtoto anapelekwa hospitali, sio anapelekwa station, ni jambo ambalo linasikitisha sana. Wach maleta inya. Komachielo, duol mochune riwo wi oganda jo Kenya NCIC ogwelo jaod bura ma Gatundu South Gabriel Kagombe mondo mi oduok penjo e weche moko manogolo manyalo siayo oganda. Kalure kod oboke mogol kod jata tije ka duol mar NCIC Harrison Kariuki, Kagombe wachore ni ne ogolo weche moko masiayo oganda ma Kiambu gi jo mawuok nyandwat mar piny Kenya, ahinya to kotenore kod pok mar mwandu mapachoka. Jaod burano machal ni ne ok mor kod jopuonjre mawuok nyandwat ma ugwe mar Kenya dhi e skunde ma Kiambu, nowacho ni kar kawo omenda jopiny gero godo gorofe madongo Nairobi, jotelo mawuok nyandwat ma ugwe owinjore oger sikunde mondo mi jopuonjre mawuok kono kik pong' sikunde ma Kiambu. Moko kuom jodak e kach ng'od bura ma Gatundu South oshayo duol mar NCIC kuom luongo jaod burano mondo mi odhi oda dhoge ka giwacho ni NCIC owuok oko mar sando jatendgi. Siwezi nikamuunga mkono kusema kulingana ile maneno alitamka wakati alikuwa anapeana basari watoto wakuwa wakisomea kwao, sababu hawa watoto wenye wanakuja hapa kwetu hawatokangi na vitu zao maeneo yenye wametoka. Wanga wanakuja wanatumia facilities zetu hapa. Kuna wenye wanakondesha manyumba, wanakondesha hao watu. Kuna wenye wanauza chakula, maduka. Hao watu wanga wanasaidia kuinua uchumi wetu hapa Gatundu. Sidhani amesema hivyo. Sioni amesema hivyo hiyo kitu. Hajamaanisha hati watu warudi. Alikuwa anasema juu ya basari. Basari watu wakuwe wanachukua kwao, wasikuwe wanachukulia hapa. Hajasema watu watoke huku. Kwanza huku tunahitaji mpaka wageni. Atahitaji watu watoke aje, na hao ndio wanatuletea investment huku. Kama hii NCIC yenye inataka kutualibia mambo ya na mipango ya mheshimiwa wetu Jiji Kagombe ambaye ni mbunge wa eneo hili la Gatundu South, kiachane nayo. Acha kwanza washughulike na wale wakuu wa serikali wenye wameimpa mabilioni, wenye wametufikisha hapa, uchumi imepanda. Hiyo kusema ati wanasema alisema hivi, alikuwa na maanisha aje? Alikuwa na maanisha hii inaletwa hapa na inaletwa na wanasiasa, 1 shillings 1 vote 1 man. Yeye alikuwa na maanisha hivyo. Jod bura mag pinje mag Afrika onyiso ni ok gimor gi pinje mosedongore magiko ni osebedo ka badhore ne chopo singo mane giketo e kedo kod lokruok machal mar kor lwasi. Kane gilose romo madhi nyime mar lokruok e chal kor lwasi, mabende jatend piny Kenya William Ruto biro chiwe twak. Jod burago chano maloso chike mabiro tayo twak e kind pinje madongore kod mosedongore mitudo kod nyalo lokruok mar kor lwasi ewi okenge maketo e tim winjruok kod singo makedo gi lokruok mar futo mar yamo e kor lwasi mamedo kelo midhiero e pinje Afrika. Jakom mar riwruok mar jod bura ma pinje mag Afrika Fortune Chamumbira okoni pinje mag Afrika nyaka makre kanyakla eka pinje mosedongore biro winjo dwachgi e kedo kod lokruok mar futo mar yamo e kor lwasi. E kinde no gavana ma Vihiga Wilbur Otichilo owacho ni kinde ochopo manyaka pinje mag Afrika bed kod yore makedo gi midhiero magikale ma ok giketo geno duto gi singo ma igolo gi pinje ma omewo mathothgi ok chopi. About the effects of climate change. So we can't afford just to talk and no results. And Africa is known at major conferences across the world for not being united. I hope this will bring unity and practicality. Uko na wakilishi wote wa mataifa yote ya Kiafrika.
Kwa hivyo sasa tutakuwa tumepiga hatua kubwa, na hii hatua itatusaidia kufikia yale malengo tunataka kutunganisha kama Waafrika, kama continent. Ni kitu gani tunaweza fanya kabla hatujaanza kuuliza wale wengine ambao nchi zimeendelea? Kwa vile tumeona kwamba kwa miaka 20 wameendelea kusema watatupatia pesa, watatufadhili, na hawatufadhili. So the problem that we have had has been, yes, you can go and look at the fact that there was no synchrony between the ideas that were being given internationally and the local implementation approaches. Where climate change can be addressed is particularly here where we are. Because now we pick these ones as items of legislation, take to our individual countries in Africa, make laws that protect Africa as a house. Gavana ma Kitui Julius Malombe oyiero aput maji 14 mabiro ng'iyo ni ohand uso kuoye kaunti no dhi nyime yo makare. Ohala no mosebedo ka dhi nyime kinde mathoth osebedo kod ng'ikruok mang'eny ahinya to ne jodak mawacho ni ok giyud konyruok moro amora. Malombe kata kamano osingo ni gibiro yudo lokruok e yuto ma gin giwegi giyudo e kaunti no. Aputno ero omedo ni gidhi rieyo ohala no kendo ng'iyo kaka ojende matiyo kanyo bero yutogi. Currently, the way it is being done is not orderly. It's a facade, and it's characterized by a lot of innuendos, a lot of character assassination, a lot of lies, a lot of interests, and even a lot of apprehension or concerns, people thinking they are going to be displaced after we put the task force in place. We are not investigating anyone. We put a task force to advise us how we are going to put order or to bring order in that particular sector. Ng'ata chielo wito ngimane kama mokadeko yudo hinyruok tong' kod beti e monj manotimore Wajia. Dichuo moro ma jahigni 32 wachore ni nomonji gi jal mokwongo tok gwandruok kode kendo tong'o ji 3 mamoko mane temo dinone kanoringo. OCPD ma Wajia Kennedy Samani oyango monj makamano kowacho na chijno osemaki kendo dinne ka gidhi nyime kod timo nonro margi. Ji 3 medo yudo thieth e osiptal mopogore opogore e bomano ka ringre jal mane owito ngimane ni e kar kano ringre mar osiptal ma Camel. Mtu kukata watu, vile nimesema, tulimkamata tukamweka sel na hataadhibiwa kulingana na sheria ile kitu alichokifanya. Ukiona the way he was cutting, ni kama there was something, because anakata mtu kutoka nyuma. Alikata hawa watu wote kichwa kutoka nyuma, apart from ile kijana moja alikata singo kutoka nyuma. They sustained deep cut wounds following a panga cut from a known assailant. Somebody who is known to them is the one who did the panga cuts. So as we speak now, they are all on medications and stable. Pek mar ngima n'oganda koro oseduoko piny tudruok e yore mag goyo simo, kama kwan nyiso ni thoth oganda oduoko tudruok e yor goyo simo piny. Edwin Okoth kelonwa bug omenda mar kambi tudruok mar Safaricom ma bende yango ni kwan jogo makawo hola koa e yore mag ong'we yamo medore kendo chulogi bedo matek. Oganda ma ok tin milion 43 tiyo kod line Safaricom e goyo simu, oro ote kata chwalo omenda. Kaluwore kod kwan manie bug omenda mar kambino e thuolo mar dweche 12 ma orumo dwe mar adek higani. Pek mar ngima ma odiyo ogandago ne oyangore e ripot Safaricom, kama e thuolo mar higa achiel mosekalo dhano ne oduoko chien kaka gigoyo simu kod 2.6 e okang' mano mayo Safaricom bilion 2 gi milion 100 ka opim kod thuolo ma kamano higa mokalo. Oganda manyo yore mamoko mag tudruok. Kiketo credit ma 20 bob, to credit ma 20 bob ok inyal wuoyo godo kata mara for 3 minutes kapok orumo. Omiyo ka ng'ato amua to dhi kasonge ong'iewo data to onyalo nyisi ni bwana wawuoyo WhatsApp.
orna gi message ni e WhatsApp nikech sani gimose biro matek. Ndala dek ana wuon kapok akol ng'ato. To gima kelo gini kabisa, ka ok idich gi ng'ato kabisa, tineno ni siling 10 no dikonyi kamoro. Kadure ko uchumi chan, uchumi ng'aure malo moro idho. Nikech ok inyal go sim samo gima dakonyi. Ng'eny ji sani ni manyo. To sani mi manyo to en handa ma otro rumo kamano. Nyiepo mag simu e dukni mag Safaricom bende ne olwar kod 20%. Kama omenda ma kambi no loso ne olwar kod siling bilion 2 gi milion 800 nyaka siling bilion 11 gi milion 400. Dich matindo tindo kaka nyiewo teko stima ne odhiro ganda mokawo siling bilion 701 gi milion 500 e yor fuliza, medruok mar 40% ka opim kod higa mokalo. Ma tiende ni oganda ne kawo chiegni siling bilion 2 pile ka pile, kata siling milion 81 sa ka sa odiechieng' gotieno e fuliza kende. Ne jogo makawo hola, en gima ochunogi achuna kata bed ni obiro kod wich kuot seche moko. Loan e gimore mbogo wala. Loan asekawo mang'eny kabisa. Kata sari nitie moko magombo kawo to pod an godo. Nitiere kembe moko mokabiluongo nying-gi. Iyudo ni ka in gi pesa gi to gimanyo next of kin machiegni kodi to jogi kopo ni deko kata godiochieng' achiel. Kaso nitie moko madhi as far as chako goni simu kata gi ndalo 2. Koro en simu satema kidogo tu. Koro en simu satema ok nyal. Yudo ni kata na mari samoro gone simu ni binge ng'ama kama wabandhe pesa wa. Nokonya nikech nachulo stima na olo siling mana 300 tu. Koro kwa makosa wi odhi owil. To richo mokwongo ni simba no dhi olal. Koro kana renew to message oduogona noseketa e CRB. Chieng' mnonego beni aduoke pesa ok ne an kod pesa. Jo kande otieko ndalo 2 to gochina to nogona simu kane ne ariembo pikipiki boka na mako. To keno to dhi ogochi ni ng'at mandiko asevo nying mama wa ni mbuyu. Koro dhi ogochi ni mama wa kitreten ngimane ni wuodi no kawo pesa wa to tamre chulowa, wadwa make. Chudo bende ne ok ber, nikech mana siling bilion 671 kende mane ochul, kata bed ni gowino en ma onego chul e thuolo matin e dwe achiel. Luare yuto mag oganda bende ne oneno e omenda ma inyalo migi kaka hola. Mano dwok piny kod 26% e thuolo mar higa achiel mosekalo. Safaricom mane yuto mare odok piny kod 22% nyaka siling bilion 52. Koro biro chuno mondo many yore mamoko mag loso omenda, ka pek mar ngima medo dhiro ganda mabor kod nyiewo kredit mar goyo simu, kata chulo hola magikawe yor ong'we yamo. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Jogo ma uso math e dukni e kaunti ma Machakos omisie mondo lure kod chike, ka ok kamano tibiro loro bachegi. Jolup Commissioner ma Athi River Charles Wambugu owacho ni moko kuom weg dukni go olokore kilepe maonge lesen makare. Wambugu omedo ni gisechako apedha mar ndalo 90 ka gitudore kod obila kod KRA mar mako johala madhi tok chik. Omedo ni moko kuom johala go uso math mabandia. Let us make sure that we adhere to the liquor licensing conditions and timelines, so that if you have the license for liquor, for bar and restaurant, we know its requirements. If you are supposed to open your premise or premises at 5 p.m., do that, close at the right time. We know there are some business owners who have the tendency of converting their licenses into bars. And that is, of course, against the public health provisions, because when you have been licensed to sell for takeaway, you just do that. You don't start creating, room for people to come and drink, referrals to come and buy and drink and sit. So we want to warn those in those kinds of businesses to desist from doing that. To ne wanyalo loso kata mana kilo 800 urego dichiel. To kane wagando biro, tinde kwa reg mang'eny to nyalo bedo kilo 50, kilo 70.
chenro makeluni gigo mamit. Rambana. Ura. Gikeluni weche mamolo e pacho ka. Be lo. Nyanya kaji e jungo ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gitwak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno wasani. Winjane janyuol. Janyuol ngi maber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotimi to ni winje maber. Yud danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka Talanta Brogoni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 7 otieno mane Ramogi TV. Nyakwa Ramogi, be isegombo bedo gi mwandu? Wanyiew gikwa mondo eka wagerre. Kikideu, e chenro mar ohala gi mwandu, Ramogi TV koro kelo ni puonj makare kaka inyalo timo ohala malokre mwandu. Ting'e ni goyo ohala gi rito mwandu gin weche ariyo mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 1:45 mar otieno, ka ikelo ni kod Lydia Okeyo. Kik bai. Double King. Sango nini bandiko? Bote mingi baninga. Machiegni uru nyikwa Ramogi jwange wang jowi mar Ramogi TV ma en tiedero. Ilongo ni rumba at room temperature. Every Saturday nyakwa Ramogi jwange. Inyalo oro request mari. Ote machuok yari adek auchiel nono. Lungani boy handsome on the way. Aroji bed and breakfast. Lungani Stella Brenda. Ochi. Nyinga en PDG Papa Vic. Seki mwenda ya motema na weni fidelite. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile alia juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Get a quick logbook or to deed loan approved within 6 hours. And not just that, asset finance, import finance, insurance, salary check of loan, civil servant loans. Mwananchi Credit, investor in people. Bas, koro wadonje pap. Japuonj maduong' mar tim mar rugby ma jok mamine ma Kenya mong'ere kaka Lioness Dennis Mwanja onywako jatugo Sheila